Nasta dharma jnana tindrandasya jnananjana salakya chakshurumilitam tasmai Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadasi Vandeham Shri Guru Shri Rupadagam Shri Guru Vaishnavam Shri Rupam Sagajatam Sagagana Raghunathanvitam Sajivam Sarvaitam Savadutam Parijana Sakitam Krishna Chaitanya Devam Radha Krishna Padam Sagaganita Shri Shakanitam Mukam Karoti Vachalam Pangam Vikrpatamaham Vande Shri Gurum Dienatarinam Paramanandam Shri Chaitanya Ishvara Parameshvara Krishna Prishta Bhutani Devata Swami Acharya Bhavan Gaura Kadam Agaragana. Verse number 5. Nasta dharme navasuni chaye naiva kama pa bhoge kamo pa bhoge yadbhavyam tadbhavatu bhagavan purva karmanu rupam etat pratyam mama bahumatam janma janmanterepi tatpadhamboruha yuga gata nischala bhaktirastu. Okay, you can recite the shloka once, then we can go to the synonyms of it. Yes, Prabhuji. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nasta dharmena vasunichaye naiva kamopabhoge yat bhavyam tat bhavatu bhagavan purva karmanu rupam etat pratyam mama bahumatam janma janmantarepi tvatpadamboruha yugagata nischala bhaktirastu. Shall I continue with the synonyms, Prabhuji? Yeah. Synonyms: na, not; asta, special regard; dharme, for religiosity; na, nor; vasu, of wealth; nichaye, for the accumulation; na eva, nor even; kama upabhoge, for sense enjoyment; yat, whatever; bhavyam, inevitable; tat, that; bhavatu, let it happen; bhagavan, O Lord; purva, previous; karma, my deeds; anurupam, according to; etad, this; prartyam, to be requested; mama, by me; bahumatam, most desirable; janma janma, birth after birth; antare, during; api, even; tvat, your; pada amboruha, of your lotus feet; yuga, in the pair; gata, resting; nischala, unflinching; bhakti, devotion; astu, may there be. Translation by His Divine Grace Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. O my Lord, I have no attachment for religion. O my Lord, I have no attachment for religiosity or for accumulating wealth or for enjoying sense gratification. Let these come as they inevitably must, in accordance with my past deeds. But I do pray for this most cherished boon, birth after birth. Let me render unflinching devotional service unto your two lotus feet. Hare Krishna. Hare Krishna. One quick question. Do we require definitely translation or what is the situation? Just check it out. Hare Krishna. Any devotees cannot understand English, and do we need translation? Hare Krishna. I think Gandhimati Mataji. We can have, I think, Prabhuji, because all the recordings we have Tamil translation as well in the YouTube. So You can continue. yes, Prabhuji. Okay. We can continue to have Tamil translation. Okay.
So in this verse, Kulasekara Alvar, he wants some special, rather, only prayer. இந்த பதத்துல குலசேகர ஆழ்வார் வந்து விசேஷமான பிரார்த்தனை வந்து செய்றார். But one thing he is sure, the prayer is just only a request, and if at all if he has got to go through the past eight karmas, he is ready to go through that. ஆனா வந்து அவர் இந்த பிரார்த்தனை எதுக்காக பண்றாருன்னா தன்னுடைய முன்வினை அந்த கர்ம வினைகள் அதுக்கு தேவைப்பட்டா அதுக்காக அவர் வந்து இந்த பிரேயரை பண்றார். That another important aspect of it is, he says that bhakti should be always firm and completely in line with the acharyas. அதே மாதிரி வந்து பக்தி அப்படின்றது வந்து ஆச்சாரியர்கள் என்ன முறையை பின்பற்றினார்களோ அதை அடிப்படையாக கொண்டு நாம் பக்தி செய்ய வேண்டும் என்பதையும் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். At no point it should be deviated. That's what his desire is. எந்த நிலையிலும் அவங்களுடைய அந்த வழிமுறையிலிருந்து நாம விலகி செல்வது கூடாது. So let's get into the purport. நாம இப்போ பொருளுரைக்கு போகலாம். Purport by Divine Grace Srila Prabhupada ki jai. Human beings advance towards God consciousness when they go beyond the gross materialistic life of eating, sleeping, fearing, and mating, and begin to develop moral and ethical principles. These principles develop further into religious consciousness, leading to an imaginary conception of God without any practical realization of the truth. These stages of God consciousness are called religiosity, which promises material prosperity of various degrees. People who develop this conception of religiosity perform sacrifices, give in charity, and undergo different types of austerity and penance, all with a view toward being rewarded with material prosperity. The ultimate goal of such so-called religious people is sense gratification of various kinds. For sense gratification, material prosperity is necessary, and therefore they perform religious rituals with a view toward the resultant material name, fame, and gain. Hare Krishna. So in these two paragraphs, the primary aspect is people go for devotion, but with a different motive. இந்த இரண்டு பகுதிகளிலும் மக்கள் பொதுவாக பக்திக்கு ஏன் வராங்கன்னா அவங்களுடைய நோக்கமே வேறு விதமாக இருக்கிறது. Interestingly, they are somewhat better than an atheist or a non-believer. ஆனால் நாத்திகர்களை விடவும் நம்பிக்கை இல்லாதவர்களையும் விட அவர்கள் சிறந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள். But unfortunately, they are into the materialistic mode. ஆனால் அவர்கள் எதிர்பாராத விதமாக அந்த பௌதீக கண்ணோட்டத்துடன் இருக்கிறார்கள். But one thing they are normal human being is they are beyond four things: eating, mating, sleeping, defending. ஆனால் அவர்கள் இந்த 4 விஷயங்களான உண்ணுதல், உறங்குதல், உடலுறவு கொள்ளுதல், தற்காத்து கொள்ளுதல் இந்த நிலைகளுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில் இருக்கிறார்கள். So they can be considered as a human being, no doubt. So அதனால் அவர்களை நாம் மனிதர்களாக எடுத்துக்கொள்ளலாம், அதில் சந்தேகமே இல்லை. But they take up the religious activity with a mood to achieve their personal gain. அவர்கள் தங்களுடைய சொந்த ஆசையை நிறைவேற்றுவதற்காக அவர்கள் இந்த பக்தியை ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள். So they perform so many sacrifices in order to gain fame, then wealth, or something else which is of a material sense gratification. அவர்கள் பல்வேறு வகையான தவங்களையும் யாகங்களையும் செய்கிறார்கள், ஏனெனில் செல்வம் பெறுவதற்கும் புலனின்பத்திற்காகவும் வேறு பௌதீக தேவைகளுக்காகவும். So that whatever they perform in the religious activity becomes a ritual, and people in a higher position make fun of it. அவர்கள் இந்த சமய உணர்வு செயல்களை செய்வது என்பது அவர்கள் தங்களை உயர்ந்த நிலைக்கு உயர்த்திக் கொள்வதற்காக அதில் ஈடுபடுத்திக் கொள்கிறார்கள். It becomes only a ritual.
சோ அது அவர்களுக்கு ஒரு சடங்காக தான் இருக்கிறது. But there is no real devotion in that. அதில் உண்மையான பக்தி கிடையாது. Let's move on to the next paragraph. It's from Hare Krishna. Hare Krishna, any devotees would like to read? Can I, Matani? Yes, Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. But genuine religion is different. In Sanskrit, such genuine religion is called dharma, which means the essential quality of the living being. The Shastra says that this essential quality is to render eternal service, and proper object of this service is the supreme truth, Lord Krishna, the absolute personality of Godhead. This eternal transcendental service of the Lord is misdirected under material condition and takes the shape of, number one, the aforementioned religiosity, number two, economic development, number three, sense gratification, and number four, salvation, or the attempt to negate all material variegatedness out of frustration. Shall I continue? Yeah. Genuine religion, however, does not culminate in either economic development, sense gratification, or salvation. The perfection of religion is to attain complete satisfaction of the spirit's soul, and this is accomplished by rendering devotional service to the Lord, who is beyond the conception of the material senses. When the living being directs the eternal service attitude towards the eternal supreme being, such service can never be hampered by any sort of material hindrance. Such transcendental service is above even salvation, and therefore it certainly does not aim at any kind of material reward in the shape of name, fame, or gain. Hare Krishna. Hare Krishna. So in these paragraphs, it is explained, people look for dharma, artha, kama, moksha is not there. சோ இந்த பகுதியில் மக்கள் பொதுவாக தர்மம், அர்த்தம், காமம், மோட்சம் இருக்கே பிரபு, ஃபார் சால்வேஷன். Salvation Okay. comes in the next paragraph, not in the first paragraph. ஓகே ஓகே. சோ பொதுவாக மக்கள் தர்மம், அர்த்தம், காமம் இதனை எதிர்பார்க்கிறார்கள். So they are not taking any serious steps to know about the supreme truth. ஆனால் பூரண உண்மையை பற்றி அறிவதற்காக அவர்கள் எந்த முயற்சியும் செய்வதில்லை. Essentially, dharma means one has to render service to know the supreme being. முக்கியமாக தர்மம் என்பது நாம் பகவானுக்கு சேவை செய்வது, பகவானை புரிந்து கொள்வதற்காக சேவை செய்வது என்பதாகும். So one should understand the supreme truth. நாம் பூரண உண்மை என்ன என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். That's why Shastra says, Atato Brahma Jignasa. அதனால்தான் சாஸ்திரம் அதாதோ பிரம்ம ஜிக்ஞாசா என்று சொல்கிறது. Which means a human being, the first step should understand who he is. He is a Brahman and he is coming from the Parabrahman. அதனால்தான் மனிதர்கள் முதலில் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது என்னவென்றால், தான் பிரம்மன், நான் பரபிரம்மத்திலிருந்து வந்திருக்கிறேன் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Then automatically they can do the service in real devotion to know the supreme truth. அப்போ அந்த நிலையில் அவர்கள் பகவானுக்கு சேவை செய்து உண்மையான பூரண உண்மையை பற்றி அவர்களால் தெரிந்து கொள்ள முடியும். But if this is not the case, they are definitely misdirected. அப்படிப்பட்ட நோக்கம் அவர்களுக்கு இல்லை என்றால் அவர்கள் தவறான வழியில் செல்கிறார்கள். Definitely they will go for only these three things: dharma, artha, kama, and finally get into the moksha. நிச்சயமாக அவர்கள் தர்மம், அர்த்தம், காமம், மோட்சம் இதை நோக்கிதான் அவர்கள் செல்வார்கள். So when we say moksham, this is a different level of moksha, and their aim is to avoid the material frustrations. இங்கே மோட்சம் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருப்பது என்னவென்றால், இங்கே இந்த ஜட விரத்தியை
அவர்கள் தவிர்க்க வேண்டியது அதை பற்றி குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. So this moksha has got nothing to do with that real achievement of getting back to Godhead. ஆனால் இந்த மோட்சத்திற்கும் நாம் பகவானின் திருநாட்டிற்கு திரும்பி செல்லக்கூடிய அந்த நிலைக்கு இது சம்பந்தப்பட்டது அல்ல. So naturally, such a religion is always dangerous. அப்படிப்பட்ட மதமானது எப்பொழுதுமே அபாயகரமானது. So the real religion talks about only to detach from sense attachment or sense gratification, and one should always do the devotional service in the real position of a spirit soul. இந்த உண்மையான மதம் என்பது இந்த நம்மளுடைய பற்றுதலை பௌதீகத்திலிருந்து விடுவித்து பகவானுக்கு சேவை செய்வதில் நம் பற்றுதலை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். அதுதான் ஆன்மீக ஆத்மாவினுடைய இயல்பான நிலை. So when such a position comes, he can definitely do a service which is always eternal. அப்படிப்பட்ட நிலைக்கு ஆத்மா வரும் பொழுது அந்த நிரந்தரமான சேவையை அவர்களால் செய்ய முடியும். But any other service, this material world is not at all eternal. ஆனால் இந்த ஜட உலகில் நாம் செய்யும் செயல்கள் எதுவுமே நிரந்தரமானது கிடையாது. Because it is not aimed towards the eternal supreme. ஏனென்றால் நாம் செய்யக்கூடிய செயல்கள் பகவானை அடையக்கூடியதாக இல்லை. So the supreme being is always eternal, and naturally our services will also be eternal. பகவான் எப்பொழுதும் நிரந்தரமானவர், நம்மளுடைய சேவையும் எப்பொழுதும் நிரந்தரமானது. So one should understand this is the position. இதுதான் நம்மளுடைய நிலை என்பதை ஒருவர் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Okay, moving on to the next paragraphs. Hare Krishna, any volunteers to read? Okay, I'll read. One who engages in the transcendental loving service of the Supreme Being automatically attains detachment from material name, fame, and gain, which are aspired for only by those who do not understand that this material name, fame, and gain are merely shadows of the real thing. Material name, fame, and gain are only perverted reflections of the substance, the name, fame, and opulences of the Lord. Therefore, the pure devotee of the Lord Vasudeva, enlightened by the transcendental service attitude, has no attraction for such false things as religiosity, economic development, sense gratification, or salvation, the last snare of Maya. The word is very interesting, huh? Snare of Maya. Oh, good. The purpose of performing real religion is to attain attachment for hearing and chanting the messages of the kingdom of God. Materialistic people are attached to ordinary newspapers on account of their lack of spiritual consciousness. Real religion develops this spiritual consciousness and also attachment for the messages of God, without which all labor in the performance of religious rites is only a waste of energy. Okay. So in this paragraphs, we can understand who is the Boga and who is the Upaboga. இந்த பகுதிகளில் நாம் போகா என்றால் என்ன, உபபோகா என்றால் என்ன என்பதை புரிந்து கொள்ளலாம். So Boga is the one which is offered to the Supreme Lord. போகா என்பது பகவானுக்கு படைக்கப்படும் நைவேத்தியமாகும். So he is called as Bhokta. பகவான் போக்தா என்று அறியப்படுகிறார். That's why in the Bhagavad Gita's Bhoktaram Yajna Tapasam. அதனால்தான் பகவத்கீதையில் போக்தாரம் யஜ்ஞ தபசாம் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. So means all the austerity, all the sacrifices performed, he is to be enjoyed by the Supreme Lord only. இதனுடைய அர்த்தம் என்னவெனில் எல்லா தவங்களும் எல்லா யாகங்களும் பரம புருஷ பகவானால் மட்டுமே அனுபவிக்க கூடியது ஆகும். So next word I said Upaboga. That means whatever he enjoyed and left it for us, that becomes Upaboga. பகவான் அனுபவித்து அவர் கொடுத்ததெல்லாம் உபபோகா என்று அழைக்கப்படுகின்றன. So we are called as Upabhokta. So நாமெல்லாம் உபபோக்தா. That means we are eligible to enjoy only after the Lord enjoys everything.
நமக்கு பகவான் அனுபவித்த பிறகு அதனை அனுபவிக்கக்கூடிய தகுதி மட்டுமே இருக்கிறது. Because he is the real owner and he is the primary enjoyer. ஏனென்றால் அவர்தான் முதன்மையான சொந்தக்காரர், அவர்தான் முதன்மையான அனுபவிப்பாளர். So here, unfortunately, people with less knowledge, they do not understand and they get into the all sort of sense gratifications. ஆனால் குறை மதிப்படைத்த மனிதர்கள் இதனை புரிந்து கொள்வதில்லை. அவர்கள் தங்களை புலனின்பத்தில் ஈடுபடுத்திக் கொள்கிறார்கள். So naturally, they are getting into this type of four things. What is a purushartha? That is dharma, artha, kama, moksha. அவர்கள் பொதுவாக தங்களை இந்த 4 வகையான புருஷார்த்தங்களான தர்மம், அர்த்தம், காமம், மோக்ஷம் என்பவற்றில் ஈடுபடுத்திக் கொள்கிறார்கள். Naturally, they will gain only the material gains. இப்படி அவர்கள் ஈடுபடும் பொழுது அவர்களுக்கு இந்த ஜட லாபங்கள் தான் கிடைக்கும். So in any way, this is not going to help the jiva to get away from this and go back to Godhead. ஆனால் இது இந்த ஜீவனுக்கு இந்த ஜட உலகிலிருந்து விலகி பகவானின் திருநாட்டிற்கு செல்வதற்கு உதவாது. Because it is not devotional service. ஏனென்றால் இது பகவானுக்கு செய்யக்கூடிய பக்தி சேவை அல்ல. And again, Bhagavatam says one has to do the devotional service in a pure state of mind, without interruption, and it should be without any cause. பாகவதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது, நாம் பகவானுக்கு செய்யக்கூடிய பக்தி சேவையானது இடையறாததாகவும் எந்த உள்நோக்கம் எதிர்பார்த்தும் செய்யக்கூடாது என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. It says ahaituki apratihata yayatma suprasidati. That means that sort of a devotion automatically gives the eternal bliss to the soul forever. அகைதுகி அப்ரதிகதா யயாத்மா சுப்ரசீததி என்பது இந்த ஆத்மாவுக்கு ஒரு ஆத்ம திருப்தியை தரக்கூடிய பக்தி சேவையாகும். Eternal, eternal. நிரந்தரமான பக்தி சேவையாகும். So that is the real position of the jiva. அதுதான் ஜீவாத்மாவினுடைய உண்மையான நிலையாகும். But Maya has its own role. ஆனால் மாயை தனக்கென்று ஒரு நிலை வைத்துக் கொண்டிருக்கிறது. So it's written here, the last snare of Mayas. That means these 4 purusharthas are definitely is going to trap and make bound by the material existence. இங்கே மாயையின் கடைசி வலை என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. இந்த 4 புருஷார்த்தங்களும் நம்மளை இந்த பௌதீகத்துடன் இணைப்பதற்கு தான் வழி செய்யும். Mataji, actually snare means some sort of a noose around our neck to trap us here. No, நீங்களே சொல்லிடுங்க பிரபு, அதுக்கு தமிழ். கரெக்டா சொல்லணும்னா இது வந்து ஒரு மாதிரி சுருக்கு கயிறு. நமக்கு என்னன்னா நம்மள வந்து கட்டி இருக்க, எப்படி வந்து ஒரு கார்பரேஷன் ஆள் வந்து ஒரு நாயை பிடிக்கிறாங்க, அதே போல இது வந்து மாயை வந்து நம்மள பிடிச்சு நிறுத்தறதுக்கு இருக்கக்கூடிய சுருக்கு கயிறு. Thank you, Prabhu. Very nice. Okay, so moving on to the next paragraph, it talks about the purpose of religion. And again, the word is written, a real religion. See, I'll tell you, the phrases are very common. That Prabhupada and ISKCON stands on top. இங்கே அடுத்த பகுதியில் இந்த மதத்தினுடைய நோக்கம் என்ன என்பதை பற்றி குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. பிரபுபாதரும் அதை பற்றி இங்கே குறிப்பிட்டிருக்கிறார். Because he is not generalizing religion, he is telling real religion. பிரபுபாதர் இந்த மதம் என்பதை பொதுவாக பேசவில்லை, உண்மையான மதத்தை பற்றி குறிப்பிடுகிறார். As we have been telling any number of times, that Prabhupada alone has made it very clear, bhakti has to be in a different level. அநேக தடவைகள் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவர்கள் பக்தி என்பது ஒரு விசேஷமான நிலையில் இருக்க வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார். Not like any preacher or any panth wherein they say do bhakti and aim for something or look for something. பக்தி என்பது ஏதோ ஒரு உள்நோக்கத்திற்காக, ஏதோ ஒரு இலக்கை அடைவதற்காக செய்வது பக்தி அல்ல. So many panth they are talking about this.
Who, Prabhu? Could you please repeat? Other preachers, there are various marga, no? They are all talking. மற்ற மார்க்கங்களில் அவர்கள் பக்தியை பற்றி இவ்வளவு தெளிவாக பேசாமல் இப்படி பேசுகிறார்கள். பூசி மொழி. பூசி மொழி. So, but Prabhupada is very crystal clear and like a hammer. பிரபுபாதர் தெல்ல தெளிவாக சுத்தி மாதிரி பேசுகிறார். Sammati. Okay, sammati. Hammer. So, why I am telling this? Because, tell you, one can say bhakti, but Prabhupada says pure bhakti. Then one can say religion, but here Prabhupada says real religion. Because there is an adjective for all these things. Otherwise, people take it for general purpose and they never take it up seriously, and the real purpose of human life is lost. இங்கே பொதுவாக ஒருவர் பக்தியை பற்றி சொல்லலாம், மதத்தை பற்றி சொல்லலாம். ஆனால் இங்கே பிரபுபாதர் உண்மையான பக்தியை பற்றியும் உண்மையான மதத்தை பற்றியும் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். ஏனெனில் மக்கள் இதனை மிகவும் சாதாரணமாக எடுத்துக்கொள்வார்கள் என்பதற்காக. So here Prabhupada is talking about the spiritual consciousness is utmost important. இங்கே ஆன்மீக உணர்தல் என்பது மிகவும் முக்கியமானது என்பதை பிரபுபாதர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். That alone can take one towards the Lord much more forward. அந்த ஆன்மீக உணர்தல் தான் ஒருவரை பகவானை நோக்கி அழைத்து செல்லும். Otherwise it will become a waste of time. அப்படி இல்லை எனில் நாம் செய்வதெல்லாம் நம்மளுடைய நேரம் வீணாக்குவதுதான். So that's why Bhagavatam says Shama Evahi Kevalam. அதனால்தான் பாகவதம் சம ஏவகி கேவலம் என்று குறிப்பிடுகிறது. So it's a mere labor and which is of no use. So நாம உழைப்போம், ஆனால் அது எந்த பிரயோஜனமும் இல்லாமல் இருக்கும். Moving on to next paragraph. Hare Krishna. Hare Krishna, any volunteers to read? There are lots of devotees joining now. Can you ask them? I will read, Mataji. I shall, Mataji. Yes, Yeah. Yeah. Therefore, one should not practice religion with the aim of improving one's economic welfare, nor should one use one's wealth for sense gratification, nor should the frustration of one's plans for sense gratification lead one to aspire for salvation or liberation from material conditions. Read full paragraph. Instead of indulging in sense gratification of different grades with the fruits of one's labor, one should work just to maintain the body and soul together, with the aim of inquiring into the ultimate aims and objects of life. In other words, one should inquire into the absolute truth. Hare Krishna, continue or enough? One minute. The absolute truth is realized in three phases, namely the impersonal Brahman, the localized Paramatma, and the Supreme Personality of Godhead. A person who attains the highest stage of spiritual realization of the Supreme Personality of Godhead, automatically prays as King Kulashekara does here. Please, Pral Mataji. Only one who renders devotional service to the Lord can attain this stage of indifference to the false and temporary assets of material nature. Such devotional service is not a mental concoction of depraved persons, but is an actual process of God realization characterized by full cognitions and detachment and based on the Vedic literature. So-called devotional practices that have no reference to the rules and regulations set down in such books of Vedic literature as the Shruti, the Smriti, the Puranas, and the Pancharatras are not bona fide. The self-realized souls advise us to reject such pseudo-devotional practices which simply create... It's pseudo. It's called the pseudo. Okay. Be silent. Okay.
pseudo-devotional practices which simply create a disturbance on the path of spiritual realization. Only by sincerely engaging in the service of the Lord according to the injunctions of Scripture can one gradually become a qualified devotee of the Lord. And it does not matter whether it takes many repetitions of birth and death, life after life. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. So in this verse, in this paragraph are so wonderful things. Let us understand one by one. இந்த பகுதிகளிலும் விசேஷமான விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. அதனை நாம் புரிந்து கொள்ள முயற்சிக்கலாம். So the very first thing is, it talks about practice religion and it is not meant for any economic growth or one's own wealth and sense gratification. நாம் மதத்தை பின்பற்ற வேண்டும். ஆனால் நாம் செய்யக்கூடிய அந்த மத பின்பற்றிய செயல்கள் நம்மளுடைய புலன்களை திருப்திப்படுத்தவோ செல்வத்தை பெறவோ மற்ற விஷயங்களுக்காகவோ இருக்கக்கூடாது. Because it becomes eternal, it becomes external. It's all related to the body which is going to die. ஏனென்றால் இவையெல்லாம் வெளிப்புறமான விஷயங்கள், அதெல்லாம் இந்த உடலை சார்ந்தது. எப்படி இருந்தாலும் இந்த உடல் அழியக்கூடியது. So if you talk about material sense gratification, it is related to the matter or the body which is going to die. நாம் இந்த புலனின்பம் என்று சொல்லும் பொழுது அது இந்த உடலை சார்ந்தது. ஆனால் இந்த உடலானது அழியக்கூடியது. Similarly, if somebody is having some economic growth and their finance status is improving, so it's all that temporary. But once the soul leaves the body, the wealth, everything goes off along with that. Nothing to do with that. ஆனால் ஒருவர் பொருளாதார வளர்ச்சியோ மிகவும் செல்வ செழிப்போடு இருந்தால் கூட அவர் இறந்த பிறகு எல்லாமே அவரை விட்டு போய்விடும். Because the soul goes away from the body. ஏனென்றால் அந்த ஆத்மா அந்த உடலை விட்டு நீங்குகிறது. So naturally, this sort of a practicing a false religion is not going to help the atma or the soul. இப்படிப்பட்ட பொய்யான மத செயல்பாடானது அந்த ஆன்மாவிற்கு எந்த உபயோகத்தையும் கொடுக்காது. Because the primary basic problem with this type of religion is they do not understand what the scriptures very clearly mentions. ஏனென்றால் இங்க அடிப்படை பிரச்சனை என்னவென்றால் இந்த சாஸ்திரங்களில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்பதை அவர்கள் புரிந்து கொள்வதில்லை. So their object of life is completely external and nothing to do with the atma or the soul. அவர்களுடைய வாழ்க்கை முறையானது எல்லாமே வெளிப்புறத்தை சார்ந்தது. எதுவுமே ஆத்மாவை பற்றியோ அந்த உணர்வு நிலையை பற்றியோ அல்ல. So the respective that sort of a picture is misleading such a soul, and that soul is struggling again and again to come back into this world. இப்படிப்பட்ட நிலையானது அந்த ஆத்மாவிற்கு ஒரு போராட்டத்தை ஏற்படுத்துகிறது. இதனால் அந்த ஆத்மா இந்த போராட்டத்தில் தொடர்ந்து ஈடுபடுகிறது. But whereas Prabhupada makes it very clear, one should always do any religious practice which is really helpful to the atma and which is eternal, and its eternal position is to going back to Godhead. ஆனால் பிரபுபாதர் மிகவும் தெளிவாக குறிப்பிடுகிறார், ஒருவர் எந்த மத சடங்குகளையும் பின்பற்ற வேண்டும். ஏனெனில் அது ஆத்மாவை கடவுளின் திருநாட்டிற்கு அழைத்து செல்வதற்கு உதவுகிறது. அதுதான் ஆத்மாவின் உண்மையான நிலையாகும். So that means one should realize the atma, not the body. அதனால் இதிலிருந்து நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது, நாம் ஆத்மா என்ன என்பதை உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும், உடலை பற்றி அல்ல. So that means that realization is the primary thing, and automatically all the religious activity will be helpful for the soul to progress. நமக்கு தன்னுணர்வு என்பது மிகவும் முக்கியமானது. அப்படி நாம் உணர்தல் நமக்கு வரும் பொழுது நம்மளுடைய அந்த மத செயல்கள் எல்லாமே நமக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். Because it's all related to the soul, and even if the soul has to take few more bodies, it is not going to go waste. ஏனென்றால் அந்த ஆத்மா இப்படி அந்த உணர்தல் இருக்கும் பொழுது அந்த ஆத்மா இன்னும் சில பிறவிகள் எடுத்தாலும் அதனால் அந்த ஆத்மாவிற்கு எந்த விதமான பிரச்சனைகளும் வராது.
நஷ்டமும் ஏற்படாது. Because it's all related to this purification of the soul. Automatically, the next birth it will be a better place, and the next birth it will be furthermore better place. Like that, it will be always progressing in the spiritual activity and bhakti. ஏனென்றால் அந்த ஆத்மாவானது அடுத்த பிறவியிலும் அதற்கு அடுத்த பிறவியிலும் ஆன்மீகத்தில் முன்னேறி அந்த ஆன்மாவை சுத்தப்படுத்தக்கூடிய அந்த நிலையை தொடர்கிறது. So ultimately, Prabhupada talks about the important Bhagavatam shloka which says, "Vadanti tattvavidaha tattvam vijnanam advayam brahmeti paramatmeti bhagavan iti sabhyate." So there are three different stages of the absolute truth. இங்கே பிரபுபாதர் பாகவதத்தில் வதந்தி தத்வத்விதத் அந்த ஸ்லோகத்தில் பிரம்மனை பற்றிய 3 நிலைகள் இருக்கின்றன என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். Not Mataji, it is about the absolute truth. பரிபூரண உண்மையை பற்றிய 3 நிலைகளை குறிப்பிட்டுள்ளார். So that can be realized in 3 levels. இந்த பரிபூரண உண்மையை நாம் 3 நிலைகளில் உணரலாம். So the lowest category is talking about the Brahman or the impersonal one, which is the effulgence of the Lord. கீழ்நிலை என்பது பிரம்மனை பற்றியோ அல்லது பகவானினுடைய உடலிலிருந்து வரக்கூடிய அந்த தேஜஸ் அதை பற்றியோ குறிப்பிடுகிறது. But it is all a temporary realization, but it is not the final realization. ஆனால் இதெல்லாம் தற்காலிகமான உணர்தல் தான், இதுவே இறுதியான உணர்தல் கிடையாது. So then the next level is called as the Paramatma realization, which is much more better because it represents from the Supreme Lord. இரண்டாவது நிலையானது பரமாத்மாவை உணரும் நிலை. இது பரமபுருஷ பகவானை பற்றி சிறந்த முறையில் உணர்வதற்கு உதவுகிறது. But the topmost is to realize the absolute truth. One has to take up the Bhagavan and understand the relationship with the Supreme Lord. ஆனால் மிக உயர்ந்த நிலை என்பது நாம் பகவானை பற்றி புரிந்து கொள்ள வேண்டும், அந்த பகவானுக்கும் நமக்கும் உள்ள உறவு நிலையை பற்றி புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So Kulasekara Alvar is very clear when he talks about that. குலசேகர ஆழ்வார் இதை பற்றி பேசும்பொழுது அவர் மிகவும் தெளிவாக இருக்கிறார். The reason being, he always looks for devotional service, not for any fame or any material gains, which will satisfy temporarily the body only and not the soul. அவர் எப்பொழுதுமே பகவானுக்கு பக்தி சேவை செய்ய வேண்டும் என்றுதான் ஆசைப்படுவார். அவர் இந்த தற்காலிகமான புலனின்பத்தையோ ஜட ஆசைகளை நிறைவேற்றுவதோ அதற்காக எதிர்பார்த்து செய்வதில்லை. So Kulasekara Alvar is of the topmost realization, the Bhagavan. அவர் பகவான் உணர்தலில் மிக உயர்ந்த நிலையில் இருப்பவர் குலசேகர ஆழ்வார். So naturally, he considered all his kingdom, all his assets, all his wealth, everything as a temporary phenomena, and he was always indifferent towards that. அவர் தன்னுடைய சொத்து தனக்கிருந்த எல்லாவற்றையுமே ஒரு தற்காலிகமானது என்று நினைத்து அதன் மீது பற்றுதல் இல்லாமல் அவர் ஒரு வேறுபட்ட நிலையில் இருந்தார். Kingdom also, Mataji. அவருடைய அரசாங்கத்தின் மீதும் அவருக்கு பற்றுதல் இல்லை. Mataji, தேசத்தின் மீதும் அவருக்கு பற்றுதல் இல்லை. So that means he is always indifferent. That is not an easy thing. He remains in the material world and he is unattached. அவர் எப்பொழுதுமே வேறுபட்ட நிலையில் இருந்தார். அவர் இந்த ஜட உலகில் இருந்தாலும் பற்றுதல் அற்ற நிலையில் இருந்தார். That's why one has to understand here they are called as Muktatmas. அதனால் அவர்களை நாம் முக்தாத்மா என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Because Muktatma means though they are in this material world, they are unattached to any of this material. முக்தாத்மா என்பது அவர்கள் இந்த ஜட உலகத்தில் வாழ்ந்தாலும் அவர்கள் இந்த ஜட உலக பொருள்களின் மீது பற்றுதல் அற்ற நிலையில் இருப்பவர்கள். That's why the nectar of devotion says, Sarvopadir Vinyan Muktam Tatparatvena Nirmanam Rishikena Rishikesha Sevanam Bhakti Ruchate. அதனால்தான் நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன் சொல்கிறது,
சர்வோபாதி வினிர்முக்தம் தத்பரத்வேன நிர்மலம் கிருஷிகேன கிருஷிகேஷ சேவனம் பக்திர் உச்சியத்தே என்று. Uchyate means the topmost, and bhakti has to be performed on this level. உச்சியத்தே என்பது மிக உயர்ந்த நிலை. நாம் பக்தி சேவையை இந்த உயர்ந்த நிலையில் செய்ய வேண்டும். So what does it say? Sarvopadir vinirmuktam. So upadi means a designation. உபாதி என்பது ஒரு நிலையை குறிக்கிறது. ஒரு பதவியை குறிக்கிறது மாதாஜி. ஒரு பதவியை குறிக்கிறது. So vinirmuktam, he is completely indifferent towards the position. அவர் வினிர்முக்தம் என்பது அவர் அந்த பதவியின் மீது முற்றிலும் பற்றுதலற்ற நிலையில் இருக்கிறார். So that means he is in the material world, at the same time he is not thinking of the material designation. அவர் இந்த ஜல உலகத்தில் இருந்தாலும் இந்த ஜல உலக பதவியை பற்றி அவர் நினைப்பதில்லை. Because he knows pretty well this is a false position. அவருக்கு நன்றாகவே தெரியும் இது ஒரு பொய்மையான நிலை என்று. And this is also going to be a temporary affair till the body remains. அதே மாதிரி இது ஒரு தற்காலிகமான நிலை, இந்த உடல் இருக்கும் வரை இருக்கும் என்றும் தெரியும். So not like anybody, he did the devotional service. மற்றவர்கள் மாதிரி அல்லாமல் அவர் பகவானுக்கு பக்தி சேவை செய்கிறார். Because his devotional service is on the complete Vedic literature and the injunction of the scriptures. சாஸ்திரங்களும் வேதங்களும் சொல்லும் அந்த அறிவுரைகளுக்கு ஏற்றபடி அவர் பக்தி சேவை செய்கிறார். So that means his devotional service is having a great quality and it is called as pure devotional service. அவருடைய அந்த பக்தி சேவை என்பது மிகுந்த தரம் வாய்ந்தது, அது தூய பக்தி சேவை என்று அழைக்கப்படுகிறது. So their standards are very high and one has to understand here Kulasekara Raja is talking about that standard which is important for all of us. இந்த நிலையானது மிக உயர்ந்த நிலை. இங்கு குலசேகர ஆழ்வார் இந்த உயர்ந்த நிலையை பற்றி பேசுகிறார். இதனை நாம் நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So it is meant for us to understand the real position. இதெல்லாம் நமக்காக சொல்லப்பட்டது. உண்மையான நிலை என்பதை என்ன என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So the real devotional service should be based on 4 things. உண்மையான பக்தி சேவை என்பது 4 பிரிவுகளை அடிப்படையாக கொண்டுள்ளது. No, based on 4 things. 4 பொருள்களை அடிப்படையாக கொண்டுள்ளது. One is Shruti. ஒன்று ஸ்ருதி. The other one is Smriti. இரண்டாவது ஸ்மிருதி. Then it is Puranas. மூன்றாவது புராணம். The last one is Pancharatra. நான்காவது பஞ்சராத்ரா. So first we will take up the Shruti. முதலில் நாம் ஸ்ருதியை பற்றி பார்க்கலாம். Shruti, what is that Shruti? It's based on hearing. Smriti is yeah, go ahead. ஸ்ருதி என்பது நாம் காதால் கேட்கக்கூடியது. So it is based on the scriptures. சாஸ்திரங்களை அடிப்படையாக கொண்டு நாம் கேட்பது. It talks about Vedas and so on. அது வேதங்களை பற்றி பேசுகிறது. Vedam plus others, Mataji. வேதங்களை பற்றியும் மற்ற இலக்கியங்களை பற்றியும் மற்ற சாஸ்திரங்களை பற்றியும் பேசுகிறது. Then Smriti means what the acharyas have given explanation on that. Based on that one has to do Smriti. ஸ்மிருதி என்பது ஆச்சாரியர்கள் அந்த சாஸ்திரங்களுக்கு என்ன விளக்கங்கள் கொடுத்திருக்கிறார்களோ அதை பற்றி குறிப்பிடுகிறது. Then comes the Puranas. Puranas talks about the how to live a human life. புராணங்கள் எப்படி நாம் இந்த மனித வாழ்க்கையை வாழ வேண்டும் என்பதை பற்றி குறிப்பிடுகின்றன. So we can talk about, there are so many wonderful itihasas also wherein Ramayana gives us a very clear understanding how a human being has to live. பல்வேறு இதிகாசங்கள்ல ராமாயணம் குறிப்பாக எடுத்துக்கொண்டால் ஒரு மனிதன் எப்படி வாழ வேண்டும் என்பது விளக்கமாக ராமாயணத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. Similarly, Puranas are also very clear on that. இதே மாதிரி புராணங்கள் கூட மிக தெளிவாக குறிப்பிடுகின்றன. The fourth one is Pancharatra. Pancharatra is the Narada who has written this Pancharatra Vidhi. நாரதர் இந்த பாஞ்சராத்திரிக விதியை எழுதியிருக்கிறார்.
So it talks about one has to perform devotional service in this way only. சோ எப்படி பாஞ்சராத்திரிக விதியை பின்பற்றி நாம் பக்தி சேவை செய்ய வேண்டும் என்பதை பற்றி அந்த பாஞ்சராத்திரிக விதியில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. So whatever we do in the spiritual activity, it should be based on these four things. நாம் எந்த ஆன்மீக செயல் செய்தாலும் அது இந்த நான்கையும் அடிப்படையாக கொண்டு செய்ய வேண்டும். So it is advised for the soul to reject any pseudo means so-called or cooked up things. இந்த பேரளவிற்குள்ள மற்றவற்றை நாம் எடுத்துக்கொள்ளாமல் இவற்றை பின்பற்றி நாம் நடக்க வேண்டும். So automatically one can come in line with the qualified position of a devotee. இவ்வாறு நாம் செய்யும் பொழுது நாம் ஒரு தகுதியுள்ள ஒரு பக்தராக இயற்கையாகவே வந்து விடுவோம். And the progress will be gradual and it will be based on scriptures. நம்மளுடைய முன்னேற்றமும் படிப்படியாக இருக்கும், அது சாஸ்திரங்களை அடிப்படையாக கொண்டதாக இருக்கும். So Bhagavad Gita says bahunam janmanam ante. Even if you take a few more lifetimes, but you will attain the perfection in it. பகவத்கீதையில் சொல்லப்பட்டிருப்பது போல் பகுநாம் ஜென்ம நாமந்தே, நாம் ஒரு சில பிறவிகள் எடுத்தாலும் கூட நாம் சரியான பக்குவ நிலையை அடைவோம் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. Hare Krishna. Any questions, any doubts on this? ஹரே கிருஷ்ணா. உங்களுக்கு ஏதானும் சந்தேகங்கள் கேள்விகள் இருந்தால் கேட்கலாம். So as such, in this complete shloka, one has to understand Mukundamala, here Acharya and Kulasekara Alvar is telling, no, see, it's based on my karma, I have to take, but I am not discarding it because I am ready to go through that. But my only cherished boon, what is that? Let me be always having a devotion which is unshakable. That's why the word is Nischala. What is the word used here? Nischala Bhakti Rastu. Astu means let it be. Bhakti means let that Bhakti be. How it will be? Nischala. So இங்கே குலசேகர ஆழ்வார் இங்கே தளராத உறுதியான பக்தி தனக்கு வேண்டும் என்பதை பற்றி அவர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். See, I'll tell you, if you relish the shloka, there is so much to that. Tvatpada ambuja, Tvatpada amboruha. Pada amboruha means the lotus feet. Yugagatha means that is the goal or the desirable goal. And what it should be now? It should be Nischala. So நம்மளுடைய பகவானினுடைய தாமரை பல பாதங்களை அடைய வேண்டும் என்ற அந்த நம்பிக்கையானது தளராததாக இருக்க வேண்டும். So it should not be a shakeable one, it should be unshakable faith. அது ஒரு ஆட்டம் கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கக்கூடாது, ஆட்டமே இல்லாமல் உறுதியானதாக இருக்க வேண்டும். உறுதி உள்ளதாக இருக்க வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. Any questions, any doubts, any comments? Hare Krishna. I think your explanation was very crystal clear, Prabhu. They are spellbound. After a long time, thank you so much, Prabhu, for the wonderful association. All glories to Gurudev. So there is a devotee Shiva Shankari from Chennai or outside Chennai? Sir, Salem, sir. From Salem. Ama Prabhuji. Salem, okay. Prabhuji. Okay, thank you. Thank you. Aishwarya, what is the program now? No questions, no doubts, no comments. Aishwarya. She is in mute. Her mic is muted now. Hare Krishna.
I think we can complete here. We can Yes. do a prayer for His Holiness Japtak Swami Maharaj and certain Yes. other devotees also. We can chant the Mahamantra twice. Is it okay? Yes, Prabhuji. Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Hare. Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, 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 Hare Hare Hare. Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, 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 Hare Hare Hare. Hare. Hare Hare Rama, Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Vancha Thank you. Kalpa. Yes, Prabhuji. Hare Krishna. Aishwarya, are you there? Aishwarya. कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री प्रभुपाद की रविदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा। Hare Krishna, Mataji. हरे कृष्णा प्रभु जी। I will leave the meeting, okay? Hare Krishna. Yes, yes, Prabhu. Thank you so much, all the Matajis. Hare Krishna. Thank you, thank you. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna.